Hello, hello, приветствую вас, друзья! Вы смотрите канал OK English, с вами Елена Викторовна. Мы проходим с вами тексты уровня Intermediate, то есть мы с вами разбираем текст, читаем, переводим, смотрим на грамматику, на интересные слова. После этого мы с вами новые слова закрепляем на основе толкований на английском языке. Последний блок урока у нас полностью на английском. Но я думаю, что к нему вы уже после просмотра урока будете готовы и никаких трудностей в понимании не испытаете. Итак, сегодня у нас текст под названием Reality Shows, реалити шоу. Я думаю, что если вы их даже не смотрите, вы о них слышали. Ну что ж, давайте посмотрим, что за текст у нас сегодня. Сперва я предлагаю вам этот текст прослушать, как его прочитает диктор, и после этого мы с вами поработаем. Весь текст помещается на одном слайде. Ну что ж, слушаем, друзья мои. It's hard to watch TV these days without seeing reality shows. The most popular one in the US has been the American Idol show. This is a singing competition where amateurs try to impress the judges, and the audience calls in to vote off a contestant each week. The last person left standing gets a recording contract. I think many countries now have a reality show like this. Another popular reality show is Big Brother. In this show, a group of people live together in the same house for about 15 weeks. They're not allowed to leave, and they can't have visitors. The people chosen to live in the house are usually very different. This way, there is sure to be a lot of conflict. The contestants compete in games, and each week the other contestants vote off one person from the show. Why would anyone want to be on Big Brother? The answer is easy. Money. The last person remaining gets a huge prize, $500,000. Even I'd live in a house full of strangers for that kind of cash. Отлично. А теперь поговорим конкретно по фактам. Что у нас здесь есть? It's hard to watch TV these days without seeing reality shows. Трудно смотреть телевидение в наши дни без того, чтобы смотреть реалити-шоу. То есть трудно смотреть телевизор и не наткнуться на реалити-шоу. Ну да, это действительно так. Очень много появилось этих шоу. Если вначале это было что-то типа «За стеклом», да, то сейчас формат претерпел изменения, и к реалити-шоу относятся уже всякие «Голос», «X-Factor», там «Танцы со звездами» и так далее. Да, все это также относится к категории реалити-шоу. Друзья, поэтому я уверена, что вы их смотрите или хотя бы бывали у кого-то в гостях и видели фрагмент какого-то реалити-шоу. Также идет мощная реклама этих шоу на телевидении, поэтому также вы с ними сталкивались. Итак, it's hard, трудно. Мы видим шаблон it's, потом как, но это как выражается прилагательным, потом to и действие. Трудно что-либо делать. It's hard to do something. Хорошо делать это. It's good to do something. Очень популярный шаблон. It's hard to watch TV these days. Трудно смотреть телевидение в наши дни. В каком состоянии? Without seeing reality shows. И не смотреть реалити-шоу. Или без того, чтобы смотреть реалити-шоу. Without. Без того, чтобы. Это английский предлог. И если после него идет действие, то мы обязаны дать его в форме герундия. То есть в инговой форме seeing. The most popular one in the US has been the American Idol show. Самое популярное шоу в Америке – это American Idol, американский идол или американский кумир. Кумир Америки, мне кажется, самый вариант подходящий.
Итак, насчет этого American Idol, в разных странах это шоу называется по-разному. Вот, например, на Украине это шоу называется «Украина має талант». Не знаю, как в России, вот это прямой как бы аналог этого шоу, потому что там вся абсолютно атрибутика. Ну и вы знаете, думаю, что шоу создаются какими-то компаниями, потом продается франшиза на это шоу, поэтому во всех странах на самом деле шоу одни и те же. То есть, как ни странно, да, хоть в Америке, хоть в Европе, хоть в России, там, я не знаю, везде, даже в Индии, шоу одни и те же, чуть-чуть меняются названия, но содержание абсолютно одинаковое. Итак, давайте по этому American Idol продолжаем дальше. This is a singing competition where amateurs try to impress the judges and the audience calls in to vote off a contestant each week. Это певческое соревнование, где аматоры, то есть непрофессионалы, пытаются впечатлить судей, а аудитория голосует и по голосованиям выбрасывает одного участника каждую неделю. Но, по-моему, у нас все-таки по формату ближе X-фактор, да, по содержанию. Но, по-моему, по атрибутике Украина мает талант, это вариант American Idol. Ну, видите, чуть-чуть правила меняются, такое действительно тоже бывает. Итак, a competition – это соревнование. A singing competition, то есть соревнование певцов, певческое соревнование. То есть туда приходят на это шоу только певцы. И дальше, что же это за соревнование? Идет пояснение, мы даем пояснение в виде relative clause, придаточного предложения, которое начинается со слова where, без запятых в английском языке. Where amateurs try to impress the judges, где аматоры пытаются впечатлить судей. Amateur – аматор, то есть есть у нас профессионал, кто профессионально занимается каким-то делом и зарабатывает на нем деньги. А есть у нас amateur, аматор, который занимается этим делом, быть может, так же, как профессионал, только не зарабатывает на этом. Вот и вся разница. Impress – это впечатлить, поразить кого-то. Amateurs trying to impress the judges. Они пытаются поразить судей своим мастерством. And the audience и аудитория. Теперь дальше интересно, что же она делает. Calls in, то есть она звонит туда, в это шоу, to vote off, чтобы выгнать на основе голосования a contestant, участника, each week. Contestant, участник. Тут у нас несколько фразовых глаголов, которые могут немножечко трудно быть поняты для вас. Итак, call in – это позвонить куда-то, в какое-то место, да, например, в данное шоу. И дальше идет у нас предлог to, который показывает, для какой цели они звонят. Цель мы даем, опять же, в виде фразового глагола vote off. Просто vote – это голосовать, а vote off – голосовать с целью кого-то одного выбросить на основе результатов. К сожалению, невозможно дословно перевести глагол vote off. Ну, я написала вам перевод как голосовать, но вы должны понимать контекст, и мы о нем поговорим дальше. So, let's read the sentence again. This is a singing competition where amateurs try to impress the judges and the audience calls in to vote off a contestant each week. The last person left standing gets a recording contract. Самый последний участник, который останется в шоу, получает контракт с звукозаписывающей компанией. То есть ему профессионально запишут альбом. Это стоит огромных денег, поэтому для аматора это просто как манна небесная, да? The last person – последний человек. Last – последний. Теперь смотрите, какой он. Left standing. The last man standing или the last man left standing – это последний, кто выстоял. Например, если это последний боец там в армии, he is the last man standing, да? Если это последний участник соревнования, he is the last person left standing. То есть вот такой вот оборот the last person left standing, left не обязательно, да? Последний, кто выстоит. То есть все остальные выбыли, да, или там погибли, а он один остался. And this person gets a recording contract. Этот человек получает звукозаписывающий контракт. Recording contract. I think many countries now have a reality show like this. Я думаю, что многие страны теперь имеют реалити-шоу такого формата. Да, так оно и есть. Давайте еще раз первый абзац. It's hard to watch TV these days without seeing reality shows.
The most popular one in the US has been the American Idol show. This is a singing competition where amateurs trying to impress the judges and the audience calls in to vote off a contestant each week. The last person left standing gets a recording contract. I think many countries now have reality shows like this. И двигаемся дальше. Another popular reality show is Big Brother. Еще одно популярное реалити-шоу – это «Большой брат». У нас аналогом этого шоу было шоу «За стеклом», «Дом 2». Я думаю, что «Дом 2» вы точно знаете, да? Когда люди живут в каком-то доме, в каком-то ограниченном пространстве, мы смотрим, как они там живут. Вот это суть шоу Big Brother. И я думаю, что нужно пояснить, почему оно так называется. Я думаю, что не все знают, в Америке, в Англии, в общем, в этих странах очень есть известная книжка антиутопия, называется «1984». Книга «Антиутопия», суть которой сводится к тому, что люди все жили под колпаком, за ними постоянно следили и придавливали любое инакомыслие, придавливали жестоко, вплоть там до того, что людей сводили с ума, там, или их убивали, или люди пропадали. И вот тот, кто за ними следил, вот эта организация называлась Big Brother. На самом деле очень сильная и годная книга, 1984, если вы ее не знаете, почитайте, это, можно сказать, классика антиутопии. И вот на основании вот этой идеи, что за вами неустанно следят, было названо вот это вот шоу. Another popular reality show is Big Brother. In this show, a group of people live together in the same house for about 15 weeks. В этом шоу группа людей живут в доме в течение 15 недель. Итак, a group of people, группа людей, тут все понятно. They live together, они живут вместе. Где? In the same house, в одном и том же доме. То есть в одном доме живет группа незнакомых людей, и есть у нас период for about 15 weeks, примерно 15 недель. They're not allowed to leave, and they can't have visitors. Им не позволяется уйти, и они не могут, к ним не могут приходить посетители. Be allowed to – вам позволяется что-то сделать. Be not allowed to – вам не позволяется что-то сделать. They are not allowed to – им не разрешают, им не позволяют. Это пример пассивного залога, очень популярная конструкция пассивного залога. Когда вы хотите сказать, что есть запрет, вам не позволяется что-то делать, вы можете сказать, в частности, с помощью конструкции You're not allowed to do it. Нельзя это делать, не разрешается это делать. И эта конструкция, кстати, позволяет нам уйти от того, кто же указывает этот запрет. То есть мы не знаем, кто запрещает людям уходить из этого дома. Какой такой большой брат. Ну просто нельзя и все тут. You're not allowed to do it. They're not allowed to leave. Leave – уходить, покидать место, то есть этот дом. And they can't have, и они не могут иметь посетителей. Have visitors – иметь посетителей, то есть когда к вам приходят посетители. They can't have visitors, к ним не могут приходить посетители. Видите, при переводе я полностью перестроила предложение. Дословно оно звучит, они не могут иметь посетителей. In this show, a group of people live together in the same house. Кстати, вот еще не пояснила. Group вроде бы как слово в единственном числе, а live стоит без окончания s, хотя это present simple. Почему так происходит? Потому что group of people – это как бы сборное понятие, точно так же, как, например, family, police, и мы можем использовать слово в единственном числе, но при этом воспринимать его как группу людей, как they. И, соответственно, group of people воспринимается здесь как they, поэтому мы можем говорить live. They live together. A group of people live together. То есть это не отхождение от правила, это норма. So they are not allowed to live and they can't have visitors. The people chosen to live in the house are usually very different. Люди, которых выбирают жить в этом доме, обычно очень разные. Естественно, в этом-то интерес всего шоу, да? People chosen, люди выбранные. Смотрите, chosen – это также вариант пассивного залога. Мы видим глагол в третьей форме, но здесь у нас нет варианта be. И поэтому здесь chosen, как фрагмент пассивного залога, да? Я могу перестроить предложение и сказать The people are chosen.
люди выбраны. Но тогда мы не сможем дать продолжение. А нам нужно сказать, что эти люди, какие выбранные для жизни в шоу, являются разными. Здесь главное предложение the people are usually very different, люди обычно разные, а фрагмент chosen to live in the house – это поясняющее предложение, как clause, но не полный. Неполное поясняющее предложение, которое сразу начинается с... В данном случае chosen уже работает как прилагательное, начинается с прилагательного. The people, какие people? Chosen to live in the house, выбранные для жизни в этом доме, the house, в этом конкретном доме, are usually very different, обычно очень различные, разные, не похожие друг на друга. This way, there is sure to be a lot of conflict. Таким образом, естественно, будет много конфликтов. This way, таким образом, it sure is, так оно и будет. Это точно. Здесь мы берем оборот вот этот вот, но его перестраиваем. Получается, there is sure to be. Там наверняка будет a lot of conflict. Много конфликтов. This way, there is sure to be a lot of conflict. The contestants compete in games, and each week the other contestants vote off one person from the show. Участники принимают участие в каких-то играх, каждую неделю другие участники голосуют, чтобы кого-то выбросить. Итак, the contestants, опять же, участники. Если contest – это конкурс, то, соответственно, contestant – участник конкурса. The contestants compete. Compete – это состязаться в чем-то. Отсюда, кстати, слово competition – соревнование. The contestants compete in games, то есть они соревнуются в играх. And each week, и каждую неделю, the other contestants, другие участники, vote off, голосуют против one person, одного человека from the show. То есть на основании их голосов выбрасывают одного участника шоу. Опять же, пример фразового глагола vote off, который неудобно переводить на русский язык. The contestants compete in games, and each week the other contestants vote off one person from the show. Why would anyone want to be on Big Brother? Почему бы кто-то вообще захотел участвовать в шоу Big Brother? Why? Почему? Would? Почему бы? Would здесь придает элемент сослагательного наклонения, то есть нереальности ситуации. Why would anyone? Почему бы вообще хоть кто-то захотел бы to be on Big Brother, быть на шоу Big Brother. Кстати, у нас, по-моему, даже пытались запустить Big Brother, это шоу с таким названием, но оно не пошло, потому что люди у нас не читали многие эту книгу и не понимают контекст оборота Big Brother, то есть тот смысл, который в нем вшит. Итак, the answer is easy. Money. И ответ очень прост. Деньги. The last person remaining gets a huge prize. $500,000. Последний оставшийся участник получает огроменный приз. $500,000. Вот так 15 недель посидишь, поспоришь там, поссоришься с кем-то и получаешь $500,000. С ума сойти, да? Итак, the last person, последний человек. Remaining, оставшийся там. Это его характеристика. The last person remaining. Все это воспринимаем как подлежащее. И дальше действие. Gets a huge prize. Получает огромный приз. Huge, большой, очень большой, огромный. $500,000. $500,000. Да? Half, половина. Million, миллион. Да? Even I'd live in a house full of strangers for that kind of cash. Даже я бы пожил или пожила в доме, наполненном незнакомцами ради такого количества денег. Ну и, в принципе, многие так думают, поэтому люди идут, участвуют в этих шоу, а также смотрят их. Even, даже. Even I'd live, even I would live. Опять же, would здесь появляется. Я бы даже согласился пожить in a house, в доме. Теперь какой дом? Full of strangers, полный незнакомцев, незнакомых мне людей. For that kind of cash. Ради такого количества долларов, кэша, денег, налички. Да? Давайте второй абзац еще раз быстренько прочитаем. Another popular reality show is Big Brother. In this show, a group of people live together in the same house
for about 15 weeks. They're not allowed to leave and they can't have visitors. The people chosen to live in the house are usually very different. This way, there is sure to be a lot of conflict. The contestants compete in games, and each week, the other contestants vote off one person from the show. Why would anyone want to be in Big Brother? The answer is easy: money. The last person remaining gets a huge prize, $500,000. Even I'd live in a house full of strangers for that kind of cash. И давайте новые слова. Idol – кумир. Слово idol не очень мне нравится. Сразу представляется какой-то деревянный или каменный исполин где-то в лесах Амазонки, да, поэтому давайте остановимся на варианте кумир. Amateur даже, да, любитель, то есть не профессионал. Impress – впечатлить, поразить. Vote off – голосовать против кого-то, то есть выкинуть на основании голосования. The last person left standing – последний, кто выстоит. Recording contract – контракт со звукозаписывающей компанией. Conflict – конфликт. Обратите внимание на ударение на первый слог conflict. Ну и stranger – это незнакомец, незнакомый тебе человек. And now we come to the second part of our lesson. Here we talk about our new words, but we study their definitions and then more examples. Okay, so idol. Idol means someone that you admire very much. This is your idol. The Hollywood film idols are glamorous figures adored by millions. So, for example, you can think of Brad Pitt, Arnold Schwarzenegger, I don't know, Angelina Jolie, right? They are Hollywood idols. They're Hollywood film idols. Many people, idols, yes? Many people adore them. Many people love them. Many people watch their life carefully. Okay, next word is amateur. Taking part in an activity for pleasure, not as a job. For example, if you like playing the guitar, but you don't get money for it, but you just do it because you like it, you are an amateur. Okay? He was an amateur singer until the age of 40 when he turned professional. So before 40, he sang just for a joy. He didn't get money for it. But after 40, he started to sing as it was his job. Yes? So he became a professional. Impress, this is a verb, means to cause someone to admire or respect you. For example, if you admire my work, if you respect me, I impress you as a teacher. This tennis tournament is open to both. Oh, I'm sorry, this is another example for amateur and professionals. Let's read it. This tennis tournament is open to both amateurs and professionals. So, for example, let's think of a big tournament. A lot of tennis players take part in it. Some of them are amateurs. Some of them are professionals. Some of them play for joy, and others play for money. So amateurs, they come to this tournament, they pay money to take part in it. And professionals come to this tournament because they are paid money to take part in it. This is a huge difference, main difference. Okay, now let's come to the verb impress and see the example. He tried to impress his teachers by using big words in all his essays. Okay, so he wrote essays a lot. He wanted to make them impressive. He wanted to make his essays remarkable. So he used a lot of big words, means like complicated words, unusual words, because he wanted to impress his teachers. He wanted to look as a good writer, maybe, or a clever person, and he wanted to impress them this kind of way. So next, vote off. This is a very interesting phrasal verb. Okay, let's see the definition. It means to remove someone from a position by voting. Okay, for example,
if you have a leader, but you don't like your leader, the group of people around him can get together and vote off this leader, so move him away, move him from the position. They voted off all the useless people that complained about management. So there were some people who used to complain a lot. And this group of people, they voted off all these useless people, all these people who complained again and again and again. And a couple of more words, so conflict, an active disagreement between people with opposing positions or principles. For example, I think that smoking is very bad, but he thinks that smoking is very good for his health, for his feeling, and we might have a really huge conflict because we might have very active disagreement about that. There was a lot of conflict between him and his father, so they used to fight a lot because of very different opinions. Next, stranger. Stranger is someone who you do not know. For example, if someone comes to your house and you have never seen this man before, he's a stranger to you. The poster warns children not to talk to strangers. This is also, by the way, very important that our children should understand that so strangers are not always good. Strangers might be really bad people. They might harm children. So children should understand this is not safe to think that all strangers are good. Okay, and the last word, Big Brother. So Big Brother is a person or organization that watches people all the time and tries to control everything they say or do. And here I have a word story for you. So, from Big Brother, the name of the political leader in the book called 1984, a novel by the British writer George Orwell. The leader's pictures and the message, Big Brother is watching you, are to be found everywhere in that world. So, just as I told you, the book is quite good and quite interesting, and I would suggest you to read it. 1984, maybe not in English, try to read it in Russian, but actually I was really impressed after reading this book. Really impressed, so I would suggest you to read it, definitely. Okay, my friends, I think that here we can finish our lesson. So we worked quite well, and I hope that you enjoyed it. If it is so, don't forget to put your thumbs up, leave your comments, and see you next time in our lesson. Bye-bye. It's hard to watch TV these days without seeing reality shows. The most popular one in the US has been the American Idol show. This is a singing competition where amateurs try to impress the judges, and the audience calls in to vote off a contestant each week. The last person left standing gets a recording contract. I think many countries now have a reality show like this. Another popular reality show is Big Brother. In this show, a group of people live together in the same house for about 15 weeks. They're not allowed to leave, and they can't have visitors. The people chosen to live in the house are usually very different. This way, there is sure to be a lot of conflict. The contestants compete in games, and each week the other contestants vote off one person from the show. Why would anyone want to be on Big Brother?
The answer is easy. Money. The last person remaining gets a huge prize. $500,000. Even I'd live in a house full of strangers for that kind of cash.